Herzlich willkommen zu Read and Talk, eine neue Folge, und diesmal sind wir mit einem Autor verbunden, ja, auf der anderen Seite der Welt, bei den sogenannten Antipoden. Es ist Michael Robotham, einer der erfolgreichsten Kriminalschriftsteller, nicht nur Australiens, sondern natürlich weltweit, und viele Fans kennen seine Bücher, kennen seinen Helden Joe O'Loughlin, kennen auch die Verfilmungen im deutschen Fernsehen mit Ulrich Nöthen als diesem Mann, natürlich hat er im Deutschen einen anderen Namen. Und heute haben wir die Möglichkeit, mit diesem Autor zu reden, denn er hat ein neues Buch, das jetzt gerade auf Deutsch erschienen ist, Fürchte die Schatten. Es ist gerade herausgekommen. Und Michael Robotham ist bereit, Fragen zu beantworten. Ich kann Ihnen eins schon verraten. Die Bücher von Michael Robotham sind so spannend, dass man sogar diese düsteren, traurigen Corona-Zeiten zwischendurch mal einfach vergisst. Ja, jetzt kommen wir zu unserem Autor. Hello, Michael. Hello in Australia. How are you? I'm fine, thank you, Margaret. Michael, 2 new books with a new hero. Cyrus Haven is your new sort of main character, the male character, also a very interesting female character. We come to that soon. A lot of people ask the question, also on the chat list, I see, what happened to Joe O'Loughlin? Is he gone forever or what happened to this man? Ich frage kurz, was aus Joe geworden ist, den wir alle lieben. Der ist jetzt erstmal weg vom Fenster. When I first created Joe O'Loughlin, I didn't intend to write a series. I intended to write one book. That was the height of my ambition. And I gave him early onset Parkinson's because I loved the tragic irony of having a man with a brilliant mind trapped in a crumbling body. I have aged Joe in real time through each of the books. And so his disease has got progressively worse. And I know there's a limit to how long I can keep that going. And I'm not saying, Joe may well come back. I have scope now to bring him back. And I name drop him occasionally in the new books. So I'm not saying he's gone forever, but I'm having fun with my new characters now. Ja, Joe wird vielleicht nicht für immer verschwunden sein. Wie gesagt, viele lieben diesen Mann, der ja eine schwere Krankheit hatte, hat Parkinson. Und als Michael angefangen hat, diese Bücher zu schreiben, war gar nicht klar, dass er mehr als ein Buch mit Joe als Helden überhaupt hat, weil er eben diese Parkinson-Krankheit hat, die ja alles andere als schön ist. Die Krankheit schreitet fort. Joe hat jetzt immerhin 10 oder 11 Bücher überstanden, kann man sagen. Jetzt hat er mal eine Pause und jetzt gibt es eine neue Hauptfigur. Yeah, we come to new sort of anti-hero, I would call him, Cyrus Haven, a very fascinating character, also a man with handicaps, but of a different kind. He's more psychologically disturbed and has a lot of problems. The question is always, how do you get ideas? But I would ask first, how to find these characters? In the case of Cyrus, his damage and the reason he became a psychologist is because when he was 13 years old, his family were killed, were murdered. And in a sense, he's the sole survivor. I know I've always been fascinated by that idea. Occasionally we come across these stories of, one person surviving in a plane crash or there being one survivor in some major accident. And I've always wondered what that must feel like to be the only person that walks out. People talk about survivor guilt. Do you feel guilty because you are the person to have lived? I want to explore those things. And obviously this is the reason that Cyrus became a psychologist, to understand what happened to his family and why. Cyrus ist ein Mensch, der Großes an Traumata durchgemacht hat. Der ist Psychologe, hat als 11-jähriger Junge seine ganze Familie verloren. Sie ist ermordet worden. Und Michael Robotham hat immer schon interessiert die Frage, was ist mit denen, die übrig bleiben? Wenn einer überlebt, einen Flugzeugabsturz oder ein Unfall, in diesem Fall von Cyrus, die ganze Familie wird ermordet, er überlebt. Was für Gefühle prägen diese Menschen? Ist es auch ein Schuldgefühl? Und Cyrus ist Psychologe geworden, um auch genau das zu erkunden, um sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Also er ist eine ungewöhnliche Figur. We talked about
Cyrus Haven, who had a terrible childhood, and we step on now to Evie, who is the second, of course, as important as Cyrus. A young girl, she's 18 or 19 in the second book, and she is so very true to life. Is she based on a character or girl or a woman that you met and you thought that she gave you the idea for Evie? Not really. I mean, I've raised 3 daughters, and none of them, thankfully, are as troubled or as damaged as, I hope not, as Evie. But I guess it's a bit like with Joe O'Loughlin and his children. A lot of the dialogue that I use still comes from my children. You know, observations they make, and like I know that some critics have sort of talked about Evie Cormack in the same breadth as a character like Lisbeth Salander, but she's not kick-ass. Evie isn't kick-ass like Lisbeth Salander. She's not a sort of a fighting, you know, motorbike driving sort of, you know, computer hacking phenomenon, but she does have a unique skill. The ability to tell when someone is lying. And that makes Evie different. Also es gibt sozusagen kein direktes Vorbild für Evie. Nun hat Michael Robotham 3 Töchter und viele Ideen, auch Beobachtungen, die seine Töchter machen, fließen vielleicht in die Geschichte mit ein. Gott sei Dank hat keine seiner Töchter die grauenhaften Geschichten erlebt, die dieses junge Mädchen erlebt hat, die manchmal verglichen wird mit der Elisabeth Salander aus den berühmten Stieg Larsson-Büchern. Aber dieses Mädchen, Evie, ist ganz anders. Sie fährt weder Motorrad, noch ist sie eine große Kämpferin. Sie ist tough, sie ist eine ganz spannende junge Frau und sie hat eine Fähigkeit, sie kann Lügen erkennen. And I think with that her capability of knowing if someone is lying, we absolutely come to the main issue, I guess, of the book, because it's all about lies. What is the truth? Who is lying? Why is someone lying? Everyone's lying. So I think the issue of lying is the main theme in the new book, at least. Is that so? Yes, I mean, and I've been fascinated for a long while by the idea of human lie detectors. A lot of research has been done into this, particularly by Professor Paul Ekman, an American who's the world's leading expert on lying. And he estimates that about 1 in 500 people have the ability to tell to an 80% accuracy when someone is lying. And they normally have worked in the police or in the justice or immigration or child services. They're lied to all the time, and they begin to pick up the clues. Evie's young, but has this ability because she's had such a horrendous childhood, and she's had to work out very quickly in a split second on any given day if she's going to be hugged or she's going to be hit. And she's picked up on these tiny signals, and therefore she can tell infallibly almost. She can tell when someone is lying to her. Also das große Thema in diesem Buch ist tatsächlich Lügen. Denn Evie, die viel durchgemacht hat, kann an den kleinsten Zeichen erkennen, ob jemand sie anlügt oder die Wahrheit spricht. Also das ist ein Phänomen. Es gibt wirklich solche Menschen, die das können. Es gibt einen amerikanischen Professor, Paul Ekman, der das erforscht hat. Es sind sehr oft Menschen, die ständig angelogen werden, die einfach schon ein Gefühl dafür haben, wenn jemand sie wieder anlügt. Also es ist oft bei Immigrationsbüros oder bei allen möglichen, bei der Polizei, also so das Gefühl für das Lügen zu bekommen. Und das ist gerade bei Evie sehr ausgeprägt. I think this is fascinating because everyone, it says, the statistics say everyone is lying at least, I don't know how many times a day, 20 times, 30 times. So did you do a lot of research? How many times? Between 20 and 200 times a day. Well. And although everyone watching who says they don't do that, they are lying. We lie all the time. I mean, when somebody say, oh, you haven't aged a bit. You know, oh, I love your new hairstyle. I bought it on special. I only had the one beer. I'm 5 minutes away.
I've read the terms and conditions. You know, we lie all the time. Ja, also die Realität ist grausam, aber so ist es. Jeder Mensch lügt zwischen 20 und 200 Mal am Tag, darunter natürlich auch eher harmlose Lügen. Also wenn Sie mir jetzt sagen würden, ich hätte eine tolle Frisur nach 3 Monaten ohne Friseur in Corona-Zeiten, dann wüsste ich genau, es ist eine Lüge. Also es gibt solche Lügen, die ganz klar durchschaubar sind, aber es gibt auch Höflichkeitslügen und es gibt natürlich ganz andere Lügen. I think in your book it's interesting to differ between the different kinds of lies. There are kind lies, little white lies, and there are very evil lies. And I think Evie is used to the bad lies, to the real. But that, what does that make with her? I mean, what sort of character has she become through that? I mean, I think Cyrus is the person that realizes that this is a curse. It's not a superpower. It's a curse, because how does someone go through life if they can recognize every lie? Because 3 little words like "I love you" take on so much power if you realize that someone's lying to you. And as you say, we lie all the time. That's what it keeps our relationships together. It's what keeps families together. It keeps friendships together. Those little white kind lies. But if you know someone is lying, then you are going to lead an awful life. And Cyrus can realize that Evie has already had the most horrendous life, and she's now going to be burdened with this. Ja, es gibt ja Lügen, die harmlos sind, die auch Freundschaften und Beziehungen zusammenhalten. Also man kann ja auch nicht immer die Wahrheit sagen. Wie gesagt, es sind ja auch freundliche, höfliche Lügen, um auch Gefühle zu schonen und so weiter. Aber das, was Evie durchgemacht hat, ist ganz anders. Und die Fähigkeit, Lügen zu erkennen, ist für sie auch ein Fluch. Denn zum Beispiel so ein Satz wie "Ich liebe dich" ist bei ihr sofort, ja, auf der Waagschale. Ist es eine Lüge, ist es die Wahrheit? Und Cyrus ist der erste und einzige bisher, der wirklich erkennt, wie sie darunter leidet und was das für sie macht, für dieses junge Mädchen. For those who haven't read either of the books, I mean, this is a story where Evie is discovered hiding in a secret room in a house where a man is murdered and has been tortured to death. And Evie, when they discover her in this secret room, doesn't reveal her name or her age. I mean, the name Evie Cormack was given to her by the courts. Nobody knows what she was doing in that room, but it's clear she suffered horrendous abuse. And Cyrus is the psychologist who believes that only if he can discover the truth, that's the only thing that will set Evie free. But she realizes the truth is the only thing that has kept her hiding from the truth is the only thing that has kept her safe. And this is really the conflict. I mean, he is trying to uncover the truth and she is trying to bury it. Also die Geschichte ist, das Schicksal von Evie ist natürlich hochinteressant. Sie ist gefunden worden in einem geheimen Zimmer, in einem Haus, wo jemand grausam gefoltert und ermordet worden ist. Man weiß nur durch Evie, wer das wirklich ist. Das erfährt man Stück für Stück in dem 2. Buch. Und Cyrus möchte gerne die Wahrheit über sie herausfinden, weil ihr Name Evie Cormack stimmt auch gar nicht. Das ist ein Name, den man ihr gegeben hat. Sie sagt ihren Namen nicht, sie sagt nicht, woher sie kommt. Sie erzählt auch wenig über ihr Leben. Das erzählt sie dann sozusagen im 2. Buch in gewissen Kapiteln. Aber Cyrus glaubt, die Wahrheit rettet sie. Sie hat Angst, dass die Wahrheit sie zerstört. Das ist sozusagen der Konflikt zwischen den beiden. My last question is, what does writing mean to you? Could you imagine spending a day or a week or months without writing? Writing to me is like breathing. It is like, I mean, I have to do it. I mean, if I go a day without writing, I get very agitated. I mean, I write every day. I write 7 days a week. I write on Christmas Day. I mean, there's not a day that I will not write. It's something. Because if I don't write, what happens is I wake up and I begin doubting the book. I think it's terrible. I mean, every book, I think it's terrible. They're going to discover that I'm a fraud. This is the book that's going to expose me as being, a complete fraud.
And it's only when I write every day that I keep reassuring myself, okay, it's not so bad. Maybe I can fool them one more time. Also Schreiben ist für Michael Robotham wie Atmen. Er schreibt immer, jeden Tag, sogar Weihnachten, jeden Tag, 7 Tage die Woche. Und wenn er nicht schreibt, dann fängt er an, unruhig zu werden. Dann fängt er auch an sich zu zweifeln und an seinen Büchern zu zweifeln. Und das kann nicht sein, darf nicht sein. Also er schreibt und schreibt und schreibt. Thank God you're writing so much. And by the way, we had some compliments here. And the chat, someone writing, Gabriele, I have read all your books and I love the way you write. I mean, you perhaps you can even take a day off now because all your readers love your books and enjoy them very much. That's what my wife says. She keeps saying, "Why are you so worried?" She said, she can't understand why I have to try to make every book better than the last one. And she said, "Why can't you just relax and accept that you've done enough?" And I keep saying, "No, I mean, I'm only as good as my last book. So I have to try to make every one the best I can." Und ich glaube, das gelingt Michael Robotham. Jedes Buch soll besser sein. Jedes Buch ist sozusagen das Beste. Ich selber bin seit vielen Jahren ein Fan von ihm. I must confess that I'm a great fan of yours. I've read all of your books, whatever they were, except for the Ghostwriters book. I mean, all the stars that you've written about. But all the other books. Thank you so much for talking this morning. For you, it's morning. For us, it's now nearly 10 o'clock. It's very dark and the wind is blowing. But we wish you another beautiful, at least 2 months of summer. Thank you very much. I'm sending some sunshine your way. Thank you, Margaret. Thank you.